haters, you guys that don't like Virginia, probably you are not going to like me. But leo ningetaka kuja kusimama na my sister Virginia as a safeguarding mother. I'm not her wakili, and of course mnajua I'm not related to Virginia in any way, form or shape, but I know Virginia. Sasani team safeguarding, good afternoon, good morning, good evening, good night from wherever around the world una to watch. Karibuni sana katika this video. I want to make this video very quickly. Na leo tafadhali haters, you guys that don't like Virginia, probably you are not going to like me. But leo ningetaka kuja kusimama na my sister Virginia as a safeguarding mother. I'm not her wakili, and of course mnajua I'm not related to Virginia in any way, form or shape, but I know Virginia. Nishafanya mpaka video na yeye. But today think nimefika mwisho. Hizi vita za mtandao za kutrash mtu ambaye anafanya kazi mzuri, they just need to stop. And I think the best thing to do is for me to just come and address hii issue, because sijui tutafundisha watu mpaka lini kuambia watu watoto ni lazima walindwe, watoto ni lazima watunzwe, watoto ni lazima waangaliwe. Personally, kama safeguarding officer, all I do is kuhakikisha kwamba watoto wameangaliwa vizuri, wamelindwa vizuri. Watoto hawateswi, wanalelewa kwa zile njia mzuri, and those who sired those children, mama na baba, they are held responsible for those children as long as our watoto wako under 18 na hakuna mmoja ambaye ako na need, because kama mtoto ako na needs, hata kama ako 40 ama 50 ama 80, bado anaweza kuwa na fikira kama za mtoto. So huyo mtu akiwa na needs anakuwa dependent on wazazi ama familia ama community ama government. So ni kwa nini inaonekana kama safeguarding officer Jeff leo amekasirika kiasi? I'm just tired kuona how people are not thinking, people are not listening. Tumekuwa tukiongea hizi mambo non-stop, and guys, sitanyamaza, nitaendelea kuongea mpaka siku ile watu wataelewa. Mothers are critical, mothers are very important individuals, watu wangu, kwa maisha ya watoto. They are key. The government ndani ya Kenya, ndani ya Constitution 2010 inapatianga mwanamke hiyo power ya kuwa na watoto wake, unless they don't have what we call capacity, ama wana suffer from ill health or mental health. Wanawake wamepatiwa a very big chunk ya kwamba kama mtoto ni mdogo na mtoto hajatimiza umri wa kuwa adult, that is 18, sana the courts and the other community wanasema watoto wakae na mama yao, not unless they are compelling reason that zile zinafanya huyo mama watoto waondolewe from yeye, either things kama hawezi kuwatunza hao watoto, ama ni abusive, ama ako na ugonjwa kama vile tumesema ako na mental health problems, ama ako incapacitated, whatever reason. But kama mama hata anaweza kwenda kibarua, the chances of huyo mama kukubaliwa kukaa na watoto wake kama ni wawili, ni watatu, hata waine, ni very high kuliko mwanaume, kwa sababu mothers have what we call motherly instincts. Msisahau ya kwamba sisi wanaume tunakujaga kujuana na mtoto after mtoto ameshazaliwa. Watu wangu, mothers start bonding with their children straight after mtoto akishakuwa zygote ndani ya tumbo, after the fusion of the egg and the sperm, and we have a zygote. So hizo vitu zote mpaka mtoto sana ndio aanze kukua. Why do you think mothers have connection na watoto wengi sana kuliko wanaume? Because tangu hata mtoto akikick, they are hearing, wanajela mtoto anakula through mama yake, mtoto anakunywa through mama yake, hata kwenda choo anaenda through mama yake. Mtoto wako sawa, anakuwa protected, and that's why sisi tunahimiza wazazi, please take care of yourself wakati uko na mimba. Usikuwe unafanya mambo ya baini hayaeleweki. Take care of yourself, because you are carrying the world, you are carrying life ndani ya tumbo yako.
That's why we thank God because of uterus. Juzi niliongea kuhusu tofauti ya a man and a woman. Nikasema a woman is a man but with a womb. Wanaume sisi wanaume hatuna womb, wanawake mko na womb. Mungu aliwabarikia na womb. You guys are blessed, you have a womb which is where the baby lives mpaka azaliwe. So when I see vile vitu zinaendelea hapa and I'm trying to help families to understand how they should nurture their wives, how they should nurture their mothers, how they should nurture their baby mamas, how they should respect women, and they don't, then nachangaa huyu mtu nitaongea mpaka lini? Mungu tu anisaidie na anipatie grace, because I will continue to talk. Nitakasirika maybe sometimes, but by the end of the day nitaacha kukasirika, because you cannot allow makasiriko ulale naye. It is not going to be good. But human beings are allowed to be angry. It's okay to be angry as long as you do not let the sun go down on it. Solve it. So unaenda unaomba, unaangalia ni nini naweza kufanya. So if kama saizi mimi sijafurahishwa na how people are trolling and how people are being rude and nasty to Virginia. Guys, let me just read you something quickly. Juzi tulifanya video ambaye ni tulisema ni Kamotho afichua what's happening Kitawaramba. So Kamotho alienda kafanya video na an interview anaitwa Mutahi, and on this video he came, alikuwa anataka kupatiana namba zake za kazi, which sisi tumeendelea kumsupport bwana Samuel Kamotho Nderito. Tumesema watu wampatie kazi, tumeweka namba zake kwa our YouTube mpaka hata kwa Facebook tumeziweka. People need to help this man, wamsaidie bwana Kamotho. Bwana Kamotho alikuja na akasema mambo zake za kazi ziliharibika from 2016 sana wakati marriage yake iliharibika. That happens to everybody. Unfortunately, marriage ni mambo mbili, either it's working or not. Isipo work, you need to do what nimefundisha tena, inaitwa co-parenting. Become responsible individuals. Tumeachana, wale watu tumeachana ni sisi wawili, mimi na wewe. Mimi nilikuwa bwana yako, wewe ulikuwa bibi yangu. Tumeachana. We don't have that anymore. But watoto ni lazima you and me tutawaangalia. It doesn't matter kama wewe ni millionaire ama kama wewe ni pauper. Kama wewe unaleta 20 shillings, wewe nunua peremende, upelekea watoto useme, this is what I have afforded. This is what I'm affording right now. So ninanunua peremende, nitanunulia mtoto slippers za kwenda shule, because I cannot afford kununua viatu za shule. Siwezi kuafford kununua nguo, school uniform, kwa sababu sina hayo mapato saa hizi. Mambo yangu yamedidimia because of ABCD. It's okay. But kama wewe ni mwanamke na unakaa hapo umepotea, you have abandoned your children, umewachia baba yao watoto, wao umekimbia, uko huko nje unakula raha na wanaume wengine, unatembea all over the place, and you have abandoned your children, umewachia ule alikuwa bwana yako ama baba ya watoto wako. That's, hata sitaki kusema hiyo jina. The same thing, kama wewe ni mwanaume na unajua you sired your children, it doesn't matter kama ni mmoja ama ni 25, and you do not provide for those children. Na nikiongea hapa ku provide, I'm not talking about you take them to university. I know university kupeleka mtoto you need 90,000 probably every time. That's not what I'm talking about. I'm talking about nunua unga ya shilingi 25 ama 30, 40, it doesn't matter kama ni 100. Peleka. Sema this is what I have afforded this week. Watununulia watoto peremende. Wenda pelekea hao watoto, waambie baba amekuja, nataka mkule hii peremende, tukue na fun, twendeni kwa park kidogo. That is what parenting is about. Parenting, you do not wait watu wangu wakati sasa utakuja tukue millionaire. Sasa umepata contracts za 1,600. Sasa ndio utaanza kuangalia watoto wako. No, that's not fatherhood. Fatherhood is about wewe, what is it that unalete. Hata kama uko na 5,000, chukua 200 ama 300. Yes, unalipa nyumba hii, uko na matumizi hapa na pale, unafanya, but kuna shilingi 300 inabaki. Hiyo 300 inabaki, chukua 200, nunulia watoto wako kitu. Nunulia mtoto moja leo kama ni kiatu, kama inawezekana, weka wiki 2-3, upata 600, tafuta kiatu ya 500, mtumba iko, enda Kikomba, fanya, do whatever is it you need to do as a father, as long as whatever you are doing is legal and acceptable. Na sio mambo chafu unafanya. Do that and take your responsibility seriously kama father. We don't want what we call deadbeat dads. Kitu inasumbua watu sana na inafanya watu wa push
wajipush to an extreme. And what we are not going to do is to allow deadbeat dads ama wamama ambaye wana just loitering all over the place wakati watoto wao wako kwa village, ama umewaacha una bwana na baba yao anasumbuka na wao kila siku, ana hawk anafanya nini, na wewe unakula raha huko na wanaume wengine. No, we have to be responsible individuals. Watu wangu, mniwie radhi kidogo, apologize. Sasa zingine naendaga hii mambo ya watoto inafanyanga nishikwe na hasira, kwa sababu honestly kama hutaki watoto, again the other day nilifanya video actually, wacha niwaambie hiyo heading ya hiyo video nilifanya. I did a video nikaambia watu kama hutaki kuzaa watoto, wewe ukiwa mwanaume, kwa sababu wanaume ndio huwa wanazaa, sio wanawake, because sisi if we do not release, a woman is not going to be pregnant. So men are actually the one that determines kama mtoto atazaliwa ama hatazaliwa. Tuachane hata mabambo ya boys na girls, which still men. But to the first place, if you do not want to have a child, it's easy. Men just do what you need to do, but make sure you do not release there. Ukirelease hapo, kuna chances ya mtoto kuzaliwa. Hata kama mwanamke akona pills ama akona implant on ama amefanywa nini, they tell you it's not 100%. There is still a chance depending on how things are na vile mambo iko. Saa zingine ni Mungu anataka huyo mtoto azaliwe. So hivyo hata ukijaribu nini, that sperm is going to still penetrate. Na mayai for some strange reason utakuta imeshikana na mtoto amezaliwa. Utashangaa why is it nimepata mimba na nimekuwa nikijizuia. But you know what, the first thing that we can do, kama wewe ni mwanaume, just don't do it. You can have fun, you can enjoy yourself, but do not, make sure you do not release there, because mtoto hatazaliwa. So that way you can then unakuja upata raha, utembee kama unataka kuwa na fun na vile unataka kufanya, you do your thing, because you know you don't have children. Soon as you bring a child here on earth, na wewe ni mwanaume, you ought to take care of that child. Usikuja kuanza kutuambia mambo mengine hapa eti oh I don't have job. Do what is it that you need to do. Si watu wako mjengo kila siku, si watu wanafanya whatever they need to do. Hata how many people on the streets, mpaka wao unakutananga kwa gari, mko kwa barabara na wako huko wako na mkebe, wanakuambia wapatie 200. And yes, you do give them. Yes, sometimes you tell them okay, come, sikupatii pesa, nitakwenda tu kama I buy you food. They are there, but ni kazi. They have to earn a living. They have to kuwa na pesa. They wamekuwa pushed to a point that the only thing they can do is to borrow, is to beg people. Si tuko na mpaka watu wanafanya tabia mbaya huko usiku. Koinange simejaa wa mama, na hata wazee wanajaa hiyo Koinange jioni usiku. They picking up. It is that simple. Lakini why are they in Koinange? Kwa sababu hawana pesa na wanataka means. I'm not telling anybody to go to Koinange or to go to Koinange and pick girls up, call girls. No, but I'm saying hauwezi kuja kutuletea your tired excuse that you haven't had a job. Watu wanafanya whatever it is they need to do to take care of their children. Hii video nilifanya hapa, nilifanya ikasema men no excuses. Lazima watoto walindwe and they be provided for. Tafadhali kwenda watch your video, nitaweka hiyo link hapa. Watch your video. Wewe kama baba lazima uhakikishe umeangalia watoto wako. Wewe kama mama, do whatever it is that you need to do, as long as it's legal and is allowed. Do it. Serikali, I don't think there's any government imshawasema you hawezi kuuliza watu wakusaidie. If you're asking people to help you because haujiwezi and that's the only thing that you can do, then do it. Do it. Lakini watoto hawezi kulala njaa, hawezi kwenda bila suruali, hawezi kwenda miguu. Sisi tulikuwa tunaenda miguu shuleni zamani in my time. Nowadays you can't do that. Mtoto akionekana anatembea huko nje bila viatu ama sandals ama nini, utatafutwa wewe kama mama baba ya mtoto, wakuulize what is wrong with you. But in my days, sisi tulikuwa tunaenda mguu tupu everywhere. Kuanzia kupiga mpira, ngwara, nini, kukimbia, hata cross country tulikuwa tunaenda kila siku every week shuleni. Tulikuwa tunakimbia mguu tupu. Na utapitia kwa mawe, kwa changarawe, kwa miba, everything. Nowadays the times have changed. Watoto lazima wavae hata kama ni sandals whatever kwa miguu. So as a father and as a mother, do whatever it is that you need to do.
So but what kitu imenishika sana ni hii. This is what I need. Nataka kuwasomea guys kidogo kabla nimalize hii video. I'm not staying here long. So I just want to read a few verses ndio muone ni kwa nini leo I want to stand and agree with Virginia. Right. Kuna hii one video, one comment ambayo ni a day ago ambayo imefanywa na I'm not going to mention her name, but I know is a lady, and this is actually the sad part. Amesema I think she is responding to what I put. Nilipin message nikasema Kamotho ameamua kusema ukweli about what has been happening. Kwa nini watoto and or familia zipitishiwe mambo kama haya. And then nikasema kitawaramba. Of course I did not reveal what exactly I was saying, but mimi nilikuwa sawa, of course, but ndani ya video nilikuwa naongea kuhusu mambo ya manyumba, what he secretly vile alisema the secret zile zinakuanga huko ndani, mambo ya hongo, mambo ya what inafanya nyumba zianguke and all that. So that is what I was meaning, but of course it's necessary for you to come and listen and watch the video because hiyo ndio message tunataka kupass. So from that text kuna huyu ambaye msichana amerudisha akasema, compared with Virginia, Kamotho is an honorable man. Virginia says she will not stop begging unnecessarily. Kelele za chura haziwezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. She is that fox that cried wolf. Huyo ni msichana anasema hivi. Unajua nini watu wangu? It would have been okay kama ni mwanaume anaongea namna hii. This is a woman. And I pray this woman hana watoto. Kwa sababu kama wewe ni mama ambaye uko na watoto, it just pains me kusikia mwanamke akiongelelea mwanamke mwingine namna hiyo. Yes, I know katika hii mtandao kuna saidi ya Kamotho, kuna watu wako saidi ya Tabitha, kuna watu wako saidi ya Virginia, kuna watu wengine wako wanajua mimi sisimamanga na issues za familia, mimi nasimamanga na watoto, but unfortunately kuongelelea mambo ya watoto I have to speak to their mother, I have to speak to their father. So inazabidi nikiona mambo vile imekaa nione hapa Virginia nafaa kuongea kuhusu what you need. Kama kuna video nilifanya, kwa sababu watu wanasemanga maybe mimi siongeagi kuhusu Virginia, maybe vile anafanya. Kuna video nilifanya nikauliza Virginia a few questions. Nikauliza Virginia wakati Kamotho alikataa kusaidia watoto na koti ilimwambia hivyo, mbona haukurudi kotini? Hiyo si swali nilikuwa nauliza my sister Virginia. That's a question na iko kwa mtandao. Niliuliza. So kuna wakati pia niliuliza, wakati Kamotho na Tabitha walienda kwa shule na Tabitha akaenda wakapigwa picha huko na watoto, mimi nilimuuliza Virginia, kwa nini shule waliruhusu hiyo mambo na wewe ndio unafaa kuwa wewe ndio guardian wa watoto? Hiyo idhini ilipatiana na nani? So I do ask these questions. So sure it inapendelea Virginia, but there's one thing that I want to say here categorically. Any woman that is going kufanya kazi na mikono yake, kufanya kazi with everything to feed their children, it doesn't matter. We have to support them. So mimi nikisikia huyu msichana anasema eti anajaribu kukompea Kamotho na Virginia, anasema eti Kamotho is an honorable man, mimi sikatai, hapo ni ukweli. Lakini Virginia, she says she's not going to stop begging unnecessarily. Eti Virginia amekuwa akisema hata acha kubeg, hata kama ana beg yeye hauli, hata acha. This is what this woman is saying. Right? Kelele za chura haziwezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. Eti hivyo ndivyo Virginia anasema. According to this text, anasema ya Virginia anasema eti hata acha kubeg unnecessarily, kwa sababu hata watu wakipiga kelele kwa mtandao ama wapiga kelele, kelele za chura haziwezi kukataza ng'ombe zikunywe maji. Ng'ombe zitakunywa tu maji hata kama chura zinapiga kelele. So what that means, this woman is saying that ya kwamba Virginia ataendelea kubeg online unnecessarily even if people are mourning and are complaining. That is what exactly she's saying. She is the fox that cried wolf. Sasa anasema Virginia ni ile fox ambaye ili cry wolf. Hata I don't understand what she means there. I think she meant the boy that cried wolf.
Huyu msichana I think pia haelewi hapa vile anasema. By the way, ukiona hii message jua she's not she's not the fox. The msemo hapo inasema the boy that cried wolf is not the fox that cried wolf. A fox cannot cry wolf. Let me correct you there, because a fox already ni a devourer na wolf ni a devourer. So the msemo inasema the boy that cried wolf, kama hivyo ndivyo ulikuwa unataka kusema. So yeye anasema eti Virginia ana cry wolf, anasema oi 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 iko hivi na hivi. This is what she's trying to say. Sasa katika hiyo text yake akona 15 comments zile ambazo zimerudishwa, and these comments are mainly by one man. Huyu one man akamwambia, what honor is here in neglecting your children like Kamotho? Has he ever spoken to his last born Joy? You are not convincing anyone here. So huyu ni jamaa mmoja ambaye sitamtaja jina pia amerudisha huyu msichana akamwambia, ni honorable gani Kamotho wako naye ya kuneglect watoto wake to a point that hajawahi jongelesha ama hatajawahi ona mtoto wake Joy. Wewe msichana hakuna mtu na convince hapa. So ikaanza kuwa ni kama between the two wanarudishiana back and forth. Msichana akarudisha akasema, after trashing their father until he has lost his livelihood, they then want to pretend they don't want to know he cannot afford to feed them. These people are evil. They want him to die of depression. Virginia anafaa afanyiwe uchunguzi kama hakupatia mama Kamotho kitu mbaya ya kumharibikia mwili akaaga. Huyu mama ni kitu sitasema, anavaa ngozi ya kondoo kama Ruto. Sasa huyu msichana mimi hata sijui ni wapi anaenda na sijui ni nini namsumbua. Sasa ameleta mambo ya the late mom in love wa Virginia. Sijui kama Virginia anafaa kuchunguzwa, eti kama kuna vitu mbaya alimpatia. What kind of rubbish is this? Ameanza kusema eti watoto wa Virginia na watoto wake ndio waliharibia Kamotho majina mpaka akakosa livelihood. What happens, wacha niwaambie watu wangu, what happens after divorce cannot be held by anybody. Mkishaoana na mtu muachane, there's going to be problem. What is happening ni kama sasa mimi, two people who are married, they are no longer two but one flesh. Hiyo iko ndani ya Biblia. Mnakuwa wewe bibi mume, you come together, you are fused, you become one thing. Na mkikuwa one thing, you're supposed to think alike, see alike, talk alike, act, behave, all that. Of course difference ikikuja mnaanza kupart ways. The one inaanza hivyo, unaanza kuona mmeanza kupart ways hivyo eventually mnaenda separate ways. When that happens, ni kama kukata hii kidole yangu nikisema niikate mara mbili hivi. There's going to be blood that is going to come out because I'm trying to separate a finger that is supposed to be intact. But because I'm trying to part this finger from this side to this side, blood is going to gush out. Pain, agony, days or months, to a point that sometimes za kupoteza hiyo kidole. This is what happens ndani ya marriage. Mkishashikana mnakuwa one thing. If you're going to part ways, there are going to be financial implications. There are going to be problems, stress, depression inaingia huko, mpaka mental health inakujaga hapo. Watu wanaanza kuoga, mambo imeharibika. And guess what happens that is the worst part of all? Children suffer. And this is what is happening here. So hii idea ya kusema eti Virginia na watoto wake ndio walipatia Mr. Kamotho depression, ndio walifanya Mr. Kamotho akose kazi yake na nini, it's nonsense. It's nonsense. That is part of marriage. Iki break, that is what happens. If Kamotho had remained in his marriage, if Kamotho and Virginia had remained married, this would not have happened. Alafu kuna kitu ingine sisi wanga tuna encourage watu na tunaambia watu, tafadhali hakikisha ya kwamba kama mtapart ways, try and work out your relationship. I know hakuna marriage divorce itakuwa mzuri ama separation itakuwa mzuri, but try and work out a way. Hata kama mmeachana, achaneni kwa ile njia ambayo mnajua mtabaki kuwa civil.
Hakuna watu ambaye walikuwa wameoana wataachana na wapendane. That's a lie. And it's a lie from hell, because marriage should not be divorce. God happened divorce, but he does not hate divorcees. God loves divorcees. He hates the divorce. So once mkikuja pamoja, you should not separate. But if issues of the world zikikuja zifanye mpart, mnafaa kupart in a way that children are not going to suffer. And the only way that can happen is by you understanding, sisi we are two adults that are okay, na tuko tayari, tunajua sasa tumeshindanwa, we cannot be husband and wife anymore, but because we have children together, na ni wadogo, tutaangalia vile tutakuwa tuna co-parent. Therefore we are going to remain what we call civil. Watu wangu, the word is civil. Yes, I don't love you anymore. We can't kiss, we can't hold, we can't do what we used to do, but let us remain civil. What do I mean by remaining civil? Baki na baba ya watoto wako, namwambia, "Hello baba watoto, niaje, uko salama? Leo nataka kukupigia tu kukujulisha kwamba mtoto nimeambiwa report shuleni ameanguka, ameumia mguu kidogo. I just wanted to let you know." That is civil. Mama mtoto, hello, nilikuwa nakuja kuchukua watoto leo, but unfortunately niko kazini na nimekosa mtu wa kunitoa kazini, so unfortunately sitakuja. Thank you. I apologize for the inconvenience. That is what we call civil. Nimelete 500, nichukua hii 20,000, nataka kupeleka watoto holiday. That is being civil. You are no longer together. You don't relate as husband and wife anymore, but you have children together. Kuna wakati mlikuwa mmependana kama chanda na pete, and that's how you ended up borning those children. So kama mtaachana, wacheni fujo na ghasia. So it is bothering me wakati watu wanaanza kusema eti watoto wa Virginia wanatusi baba yao, huku na Virginia na watoto wake ndio walifanya Kamotho afirisike, ndio walifanya Kamotho apate depression, apate stress. No. Hiyo ni marriage. Marriage ikisha break, that is what happens. So can we not start blaming watu? It is what happens. So huyu jamaa akakuja akarudishia msichana akasema, "Kamotho is a Kenyan example of a deadbeat father. Even a kiwete can do for his children. Even if it is kuomba on the road, Kamotho does zero." Well, does Virginia say different from what this man is saying? Do we know any different? Kwa sababu hii mambo imekuwa kwa mtandao, so hakuna eti kitu inafichwa. Mnajua kwa Lucy Nyawera of Ministry of Hope, they talk the truth. Nyawera anaongeaga kila siku, and this girl is going places. Healing, that is healing. Sisemi mimi mtu aongeleshe baba yake vibaya ama mama yake vibaya ama hata ndugu yake ama kaka yake ama dada yake mkubwa vibaya. No, we have to have respect and honor God. But kama kuongea itakuletea healing, talk, baby, talk. Talk, because talking is healing, is therapy. Sasa huyu msichana akamrudishia huyu jamaa kwa sababu ya hii deadbeat issue. Akasema deadbeat means he has finances but he refuses to feed his kids. Kamotho's ex-wife tarnished his name until he was unable to financially support his kids because he lost his clientele. He cannot give what he doesn't have. Evidence is available online. The aggressor is Virginia, and Kamotho just needs to file a motion with the court for relief for paying support until he is able to be financially stable. My sister, you are very wrong. Very wrong. First and foremost, can I tell you that Kamotho aliambiwa na koti awe anatoa 15,000 shillings every month? He has given zero. This man, I think he's a good man, but I think kuna mambo amepitishiwa through, and I do not have any reservation nikisema hivi. Kuna mambo anapitishiwa through to a point that ni kama mambo yake yamechanganyika yote. Hata hii mambo ya kazi kupotea, I do not think it has anything to do with Virginia or his children. Kuna mambo huyu mzee anapitishia, amekuwa akipitishiwa whatever akipitia, but he needs to work out this. But tumesha kuja kwa mtandao, yeye mwenyewe amekuja kwa mtandao, amesema apatiwe kazi. We are trusting God that hii mambo itafunguka yake. Na mimi nimekuwa nikimsupport nikisema mzee Kamotho apatiwe kazi ili aweze kusaidia watoto wake. Kama hii ndio ile reason inafanyanga asiweze kusupport watoto wake, tunamwombea Mungu. We've been praying for Mr. Kamotho, for his health to be okay, for his mind, for his business. Watu wampatie kazi, and in our social media handle, people
people have responded and say that mimi niko na kazi naweza kupatia Kamodho, and I had done another video ya kumwambia Kamodho, angalia hii video, kuna watu hapo wamesema wanataka kukupatia kazi. Whether Mr. Kamodho is going to check or not is not my problem, but mimi I am doing my part as a friend of this man, because mimi napenda watoto. I don't care watoto ni wanani. I don't care kama watoto ni wa Kamodho, kama ni wa Virginia, kama ni wa Bernard Mburu, kama ni wa Tabitha, kama ni wa Omondi, kama ni wa Musiemi. I don't care kama ni wa anybody. I don't care kama mtoto ni wa Mexico, kama mtoto ni Jamaica, kama mtoto ni wa Kosovo, Afghanistan. It doesn't bother me. Mtoto ni mtoto, ni lazima asaidiwe, ni lazima akue taken care of. Akue sasa huyu anakuja kuleta stories za eti Kamodho aende akafile motion kotini eti akue relieved. Akue relieved for what? His responsibilities. Si the other day mimi nilifanya video hapa ya Bernard Mburu nikauliza ako wapi? Hebu endeni muangalie hiyo video ya Bernard Mburu ako wapi? It's a good video. How can you say Mr. Kamodho akue relieved for taking care of his family when he sired those children? Hii kitu inaanza kufanya nikasirike. Listen to me, Mr. Kamodho may not have a lot of money right now, but we know he's working. Because yeye mwenyewe amekuja kwa mtandao na Bwana Mutahi akasema anafanya kazi Nyeri hata saizi. Anafanya kazi Murang'a, ametembea Makueni. He's working. He may not be getting much work kama vile alikuwa anapata huko mbele 2010, 2012, 13, 14, but he's still working. Here is the thing. I don't care what unafanya. Kama unapata 50,000, put 5,000 side. Patiana kwa watoto wako. Si hata aliambiwa patiane 15,000. Si apatiane hiyo 15,000, at least atakuwa akisema what the court said I give every month. Na kama anapatiana na Virginia anadanganyana hapatianangi, then let Mr. Kamodho tell the people that mimi hizi ndizo pesa zile napatiananga. Si M-Pesa iko na trace. Si aseme mimi ndio nataka. So that then tuulize Virginia, what are you saying? Umekuwa ukisema usaidiwi kwa nini na Mr. Kamodho anakusaidia? Let me drop 15,000. Kamodho saidia hata kama ni 200 bob. Kwenda nunua kwa supermarket peremende, uende ukutane na watoto, uwapatie peremende, uambie nimekuja ninataka ku-establish relationship. Forget about what this lady is saying here. Eti wewe uende kwa koti. Unaenda kwa koti gani? Ile koti nilikwambia unalipa 15,000, umekanusha hivyo. You are lucky your wife did not go back to court. Sisi what we advise people, do not joke with court orders. Court order ikisema utoe 15,000, you must do that. Because wakati koti ilienda na ikakupatia hiyo figure, walifanya mahesabu yako yote. Wakaangalia wakaona what you are earning then, what your expenses are. Na wakasema 15,000 is enough. Probably right now wakienda kufanya mambo ya Kamodho watasema Kamodho wewe analipa 60,000. Because maybe business zile unafanya saa hizi wataangalia your account. They do all this. Tafadhali kama wewe hujui mambo ya court na vile mambo inaendaga na vile mambo ya family issues inaendaga, I am an expert in that. So wewe usikuje kwa mtandao uanze kuongea vitu ambazo haujui. It's sad that this is coming from a woman. Mtu probably amebeba mimba kwa miezi 9 na akapush mtoto nje. I pray that maybe huyu msichana maybe hajazaa, maybe hajui uchungu wa mtoto. Maybe yeye si mama, hajui kunyonyesha, hajui. Unajua sisi tulilelewa different. Watoto siku hizi ni wa Cerelac. Sisi tulikuwa tunafanywa ile mandizi mama yako anaweka kwa mdomo, anatafuna na meno yake mpaka inakuwa kitu kizuri. Kwa Kikuyu inaitwa rotanuko. Ile mandizi mama alikuwa anakula mpaka inakuwa imekuwa sawa, anatoa hapo anakupea mtoto. Nini? What are you talking about? I'm telling you this is wrong. Huwezi kuambia Mr. Kamodho aende kotini. Akienda huko kotini probably atashikwa. It's only that the wife has not been bothered tuenda kusema baba ya watoto wangu, watoto wangu hizi pesa, because probably Virginia thought now mtu mzee amepata mimi nikuwe na watoto, I am going to do whatever I need, nimwachilie yeye aone kama baba ya watoto atakuwa anakuja kusaidia watoto, nimpatie opportunity nione vile atafanya. It does not mean Lucy Nyawera the other day alisema mama yake she has nothing to do with Kamodho. She doesn't want it warudiane na Kamodho ama nini. No, she just wants Kamodho to take care of watoto and not to bring the other wife. Kwa sababu huyo bibi hako pahali hao watoto wako. She's not part of these children. Watoto ni wa Kamodho na Virginia. So any other person that is in Kamodho's life right now should stay away, because they do not need to co-parent these children with. So hata hiyo issue ilikuwa ni ya shuleni, she was not supposed to be there.
kwa sababu Virginia does not go to her children. Virginia hajawahi enda kwa shule ya hao watoto wake akaenda kusema eti amekuja huko kuwaona. No. So Kamotho cannot go to court for you, just for your information. And this issue ya kusema eti walimharibia kazi nimeshai address, so hakuna kitu kama. Anyway, this story is long. Huyo anaendelea kusema msichana Kamotho looks healthy, why doesn't he not give from his own plate and give his to his children part of what he earns? That's a valid question. Just like I have seen Virginia doing from her own plate, I have seen her offering the food to her kids. Let Kamotho do that. That's the truth. So huyu msichana anaendelea kusema Virginia atafute kazi kama wanawake wale wengine. That is what I want to address. What is it? What part of Virginia akona kazi doesn't people understand? Virginia is a full-time mom. She works very hard. She is doing all sort of things. Akona watu wake ambaye anasaidia wanawake wengine kama wale ambaye wanapitia mambo magumu kama vile amepitia. Anafanya fupisha na watu wake. She is a woman of prayer. Ni mtu akona watoto 7. Okay, tunajua Devi ni adult. Tunajua Nyawira ni adult. Na wote wako na familia. From there tunajua Dhoita akona baba yake na pia Dhoita akona job, ni adult. Tunajua from there Moyo sasa juzi amepata job with thank God, ni adult. Tunajua YBK pia ni adult na akona mambo zake anafanya. Lakini from there tuko na hao watoto wengine 7. Those are 5. Tuko na hao watoto wengine 7. Wote wanamwangalia Virginia na Kamotho. So Virginia anachukua hiyo jukumu ya watoto wake because all those 7 kids hawako kwa Kamotho. Kamotho akona mmoja, ule ambaye ni adult. Na huyo hafai kuhesabiwa. So tunahesabu hao wengine ngapi? 7 wako chini ya Kamotho. Hata wacha niwaondolee Nyanyo Augustine Kamotho kwa sababu sasa atakuwa 19 just I think in a couple of days. So huyo ni adult lakini bado ako kwa mama yake, hakuna kitu, amemaliza shule just the other day. So he is solely depending on Virginia. What I'm saying is we cannot open our mouth and say Virginia hana kazi. Motherhood is a job, a full-time job by itself. Wacha kusema eti kwa kwenda kwa mtandao ama nini. Motherhood itself is a full-time job. Na kama kuna mtu hajui what, maybe kama wewe ni, it's sad kusikia mwanamke anafungua mdomo na anasema hivi. I thought women are supposed to empower women. Yes, I know kuna differences na kuna watu wako saidia Virginia, kuna wengine wako saidia Tabitha, kuna wengine sijui wako saidi gani, kuna wengine hawataki kusikia Nyawira akiongea, kuna wengine wako US, yuko UK, wako Qatar, wako Gulf, whatever it is. But I want to know, na kama kuna mwanamke ako hapa anaweza kusema kuangalia watoto 6 is not a full time job, please comment hapa. Uniambie kama umeshazaa na kama umeshalea 6 children, wale ambao wako under 18 na hakuna penny unapewa, hakuna kitu unasaidiwa naye. How? This woman works very hard. Watu wanasemanga mimi natetea Virginia. Show me any woman that has 6 children na akona bwana yao, akona baba ya hao watoto, na baba ya hao watoto akona kazi somehow. Yes, anasema hana kazi na business zake zilianguka, but akona kazi. You know what? To be honest, hii mambo kama ingekuwa push na ikula hao watoto hata hawana kila kitu na kila kitu, maybe ile mansion ya Kisii ingeuzwa. There's enough money there for that, if that house is sold, for watoto mambo igawanywe. But has Virginia gone to demand that? No. So for me, what I'm saying is shameful kwa watu kufungua mdomo wanasema Virginia hana kazi. Virginia is a full-time mother. Akona watoto wadogo na anafanya everything that she can. Watu wamchukie, waseme yako kwa mtandao anaomba. Alisema just the other day, aliongea vitu hapo akasema Kamotho provide for these children. Waletee school fees, walipie school fees, waletee unga, waletee nini, and then uone kama mimi nitaomba kwa mtandao. She made that kwa TV. Iko kwa mtandao akiuliza baba ya watoto wake awaprovidie. You know what is sad here? What is sad here is that there is a possibility Kamotho kuna responsibility za watoto wengine. Bana Dumburu, mimi niliongea juzi nikasema alileta watoto wake kwa Mr. Kamotho. Hey, wacha hii niachane na hiyo mambo isinikasilishe. I'm aware, I think the children are no longer and they don't stay at Kamotho's. So that's fine.
But either way, kama mimi ni bwana yako na wewe uko na watoto, hauwezi kuniambia eti mimi sitakuwa responsible ya hao watoto wako hata kama hatukai na wewe kwa nyumba yangu. Well then, why am I your husband? Two are no longer two but one flesh. Wacheni niongee kitu hapa kwa Kikuyu. Ikoke ugiria tiriri. Weda ng'ombe edaginya kamukada kayo. What that means, watu wangu, kama ukipenda ng'ombe, utapenda mpaka the rope that comes with it. Utapenda, and what that means, you're going to like a heifer, penda mpaka the little cow, ndama ile ambayo imekuja na hiyo ng'ombe. Hauwezi kupenda ng'ombe hiyo heifer unakamua, alafu ukatae the little ndama, baby cow ile ambayo imekuja naye. No, is either utakubali hiyo ndama na mama yake ama uachane na wao. So what I'm trying to say, hatuwezi kuwa convinced tuambiwe eti Kamotho is not supporting hao watoto wengine because he is married to the mother. Hiyo ni logic. You don't need to go far to think. Ufai kwenda university kusoma hiyo. It's obvious. You know? So mimi hata hiyo sitasoma hata hizo vitu tena. Hizo vitu walipelekana back and forth, wakaongea kuhusu mambo wewe msichana kaambia ujamaa wewe ni kama watu wako kwa mtandao, they are deadbeat, hawafanyi kazi yako ndio uko na all time. Wamerudishiana hapo, kwendeni muone. But what I want to say is that I want people to respect what women do. Na nikiongea women hapa nasema I want people to respect that Virginia has a full time job. Akona kazi yake. Na that does not mean, kuna watu wengine nimesikia kwa mtandao wakisema Virginia earns a lot of money kwa sababu ako kwa YouTube na ako, I don't know, nimesikia mtu mwingine akisema ako na a lot of viewers, sasa analipwa pesa mingi sana na YouTube. Mimi ningekwambia with all due respect, please join YouTube, ukuje ujaribu kufanya video, ukuje uone watakulipa pesa ngapi. I'm not saying there is no money that people get, but what we get there or what people get there is not what you are thinking. People are thinking Virginia earn a lot of millions. No. If that is the case, tungekuwa tumemuona. Si tungekuwa tumeona a lot of time hata watu wakimwambia wanataka kumsaidia, awaambie hapana, msinisaidie, I can do that for myself because I'm earning very good money. No. So kuna wengine wanaendelea kusema Virginia na watoto wake wako na watoto wengi sana, akina Youngblood, akina Devi, akina Nyawera, wote wako na mabig YouTube, so wanamsaidia mama yake. Kwani Nyawera hana kwake? Si Nyawera ameolewa, si ako na familia yake? Si tumeona tukisupport juzi Youngblood Kamotho na girlfriend yake wakikua. Si yeye akona kwake. Si tumejua Devi akona kwake. We cannot start saying that these children are the ones that are going to come and help their mother. If they want to help their mother, they can help their mother because they can see how she's going through and how much pain and agony she's going through. Kujaribu kusupport watoto wengine. Unafikiri ni mchezo kuambia watu wakusaidie eti watoto wako wasome? Kuambia watu wakusaidie watoto wako wakule unga, when you know the father of those children can be able to provide that. Atusemi Kamotho ako na millions ziko kwa bank size zimekaa, but anaweza kuprovide kama ni unga, ama anaweza kuprovide kama ni sandals za watoto, anaweza kuja kuchukua hao watoto wapeleke kwa park. You do not need to have money to be a father. Fatherhood is not being rich. Fatherhood is being available. Fatherhood is being there for your children. See them grow, play with them, take them out, and then kwa park hata bebeni mandizi kutoka huko nyumbani. Mwende kwa park mcheze, mkicheza, mkae chini mkule hiyo mandizi. You don't need to have money to be a father. You do not need to have money to be a mother. Be available for your children. It's as simple as that. Na hakuna pahali tumesikia mtu ameambiwa usikuje kuchukua watoto, usipeleke watoto kwa park. The only thing that I have heard my sister Virginia say, amesema the other woman of Kamotho hataki ya kuja pahali karibu na watoto wake. That's it. And I do not think that is a bad request. I think hata kama yeye mwenyewe angekuwa naenda kwa hao watoto wengine wa bibi ya Kamotho, hata huyo bibi ya Kamotho angemwambia hata wewe usikuje karibu na watoto wangu because you don't have anything to do with them. But she doesn't do that. So for me, leo ningependa kuambia watu tafadhali, Virginia has a full-time job because she's a mother that has 6 children that are depending on her without help. Na hakuna pesa analipwa kwa government, eti yakuwa analipwa kwa sababu sasa yeye ni single mother awe analipwa hizo pesa. No. She has to work her own means. Anajaribu popote pale, watu wanataka kumsaidia, tulimsaidia tukajengea watoto nyumba. Nini? If people want to help her to establish a business, I second that. Any mother that is going to work day and night,
anafanya maombi, anafanya nini, do anything as long as it's legal, na hakuna mtu unakasirisha ama unaharibu. Kusaidia watoto wako, do it. We just don't want to see disappearing fathers or disappearing mothers. Virginia is working very hard. She doesn't sleep, she doesn't stop kuona hao watoto wamekuwa adult. Kama saa hizi Augustine amemaliza form 4, amesomea shule nzuri ya international, hakuna pahali kunasemekana eti aende. The father should be taking care of that. Awe anamuorganizia hata shule za huku nje, akuje kufanya vitu zingine huko nje, ama aende amesomea hii shule, aende college ama nini, then from there he can go out because amesomea shule za wazungu. So this is what fatherhood is all about. This is what motherhood is all about. So mimi kweli nasikia nimeshikwa na makasiriko when people are saying Virginia aende atafute kazi kama wale wanawake wengine. Unataka atafute kazi gani? She already has a full time job ya kuangalia watoto 6 ama 7. And then bado wako na kazi yake ile na sukuma kidogo ya social media. So what other job do we want Virginia to have? Tunataka tuone akienda kibarua ama watu wanataka aende wapi? Juzi nimesikia watu wakiongea vibaya mpaka wananiambia eti they want me, eti mimi niende nichukue Virginia. I am happily married and Virginia is happily single. Na hajaniambia kama ako single, but sijamuona akisema amekuwa na anything. So I believe this woman of God is a humble woman. She's happy in her situation. She's doing everything that she can to support her children, and people need to give her a break. Kama mnataka troll mtu for other things, but please do not say that she doesn't have a job. Na kama kuna mwanamke ambaye anajua kuna audacity ya kusema kuangalia watoto 6 sio a full time job, please comment hapa. Tieni comment zenyu nijue. Tuweze kuongeleshana. Mimi, you can talk to me guys, you can mnaweza kurusha mawe zenyu, rusha maneno, I can handle you. I'm trained, I'm qualified, I'm okay. I can deal with it. Just leave a woman that is doing good. Mimi I don't care hata kama ni Tabitha ama kama nimesema ni Atieno, as long as they are working hard to support watoto wao, I will support it, because that is what we do. We support children. Mama yoyote ambaye anaangalia watoto wake, hongera. Lakini mama yote ambaye ameabandon watoto wake, shindwe. Any man that has abandoned their children, they need to think who they are. They need to go back to God. Na wajiulize, mimi ni baba, what happened to me? Start looking at what happened. It's as simple as that. So watu wangu, poleni, but yeah, hii kitu ambaye nimeona ambaye it's just not right. We have to address it. Ni hayo tu watu wangu. Tieni comment zenyu hapo mseme vile mnaona, and please let us be respectable katika online. Wakati unaandika ku online kitu, think first before you write. How is it going to affect? Sasa hawa watu wote wako huyu Kamodho ni baba ya hawa watoto, ni bwana ya mtu saizi. Think before you write what you are writing about Kamodho. Wakati unaandika mambo ya Virginia hapo, unaandika a lot of nonsense. Think she's not only a woman of God, but somebody's mother. Hata kama upendi akina Nyawera na akina Youngblood na akina Rito, usisahau kuna watoto wadogo ambaye pia watakuja very soon waingie kwa mtandao. Think about those children na vile unaambia mama yao. So think kabla ukuje utukane mwanamke mwingine huko nje. Think, kwa sababu pia yeye anaweza kuwa bibi ya mtu, anaweza kuwa ni mama ya mtu. Na hata kama mwanamke hana mtoto, think about what you are saying about them, because soon they may be somebody's mother. And huyo mtoto wake akikuja kuona vile mama yake alikuwa anaambiwa ama anafanya kwa mtandao, because internet does not forget, even 70 years from now itakuwa tu hapo. So hata kama sisi we are gone, the internet will still be there. Watoto wetu watakuwa wanaziona. So please let us think before we write anything there, and make sure that whatever you are writing, haungependa wewe uandikiwe kitu kama hiyo. So whatever you are writing, be sure that wewe ungechukia mtu akikuambia hivyo. Ni hayo tu watu wangu. Asanteni sana for listening to this video, writing, commenting, and subscribing. Tia subscription. This is what we do. Saa zingine wanga tunakasirika, but saizi Mungu amenisaidia. God is good all the time. I'm back to myself. Unaona mpaka natoa jasho kiasi. I will see you guys in my next video.